YSI una simple moneda de un centavo que ha permanecido olvidada durante décadas pudiera cambiarlo todo. Mientras millones de personas gastan un centavo de Lincoln, Delaware 1987 sin siquiera mirarlo. Un pequeño grupo de coleccionistas sabe que algunos ejemplares extraordinarios pueden alcanzar cifras sorprendentes. La diferencia entre quien gasta una moneda y quien la examina con atención puede significar perder una oportunidad única. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisiste ese frasco lleno de monedas que tienes en casa? Tal vez el mayor tesoro de tu vida haya estado frente a ti todo este tiempo. El centavo Lincoln, Delaware 1987 sin marca de SICA fue producido en grandes cantidades en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Precisamente por eso, encontrar un ejemplar realmente excepcional resulta tan fascinante. La inmensa mayoría solo vale su valor facial. Pero unas pocas monedas con errors de acuñación han despertado una enorme tensión entre especialistas y coleccionistas. Y aquí comienza el verdadero misterio. Los ejemplares más buscados presentan errors muy específicos. Algunos muestran un fuerte doble acuñado visible en las letras de Liberty o en la fecha. Otros conservan un brillo excepcional acompañado por una acuñación descentrada o gritas de troquel muy marcadas. También existen monedas con rotations inusuales. Exceso de metal en determinadas zonas o de tales extremadamente definidos, debido a una presión de acuñación poco común. La combinación de varios de estos errors en una sola pieza puede convertir una moneda ordinaria en una auténtica rareza. Ahora has una pausa y piensa en esto. ¿Cuántas monedas has recibido como cambio sin siquiera observar la fecha? Es una pregunta sencilla, pero la respuesta podría sorprender. Muchas de las piezas más valiosas fueron descubiertas precisamente en bolsillos, cajones y alcancías olvidadas. Lo que convierte este centavo en un verdadero fantasma del mercado no es solamente YSI una simple moneda de un centavo que pasó por tus manos esta mañana pudiera cambiar por completo tu idea de lo que significa el dinero. La mayoría de las personas recibe un centavo, lo mira por un segundo y lo gasta sin pensarlo. Pero los coleccionistas saben que algunas monedas comunes esconden historias extraordinarias. Ahí está la diferencia entre quien gasta sin mirar y quien observa con atención. Mientras unos dejan escapar auténticos tesoros, otros descubren países capaces de alcanzar cifras sorprendentes en las subastas. La moneda Lincoln Penny de 2005 sin marca de SICA es una de esos países que ha despertado una enorme curiosidad entre los expertos. Algunas variantes con errors excepcionales han provocado una auténtica búsqueda del tesoro moderno. Y lo más increíble es que muchas todavía podrían estar circulando sin que nadie sospeche su verdadero valor. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisiste ese frasco lleno de monedas olvidadas en casa? Puede sonar exagerado, pero miles de coleccionistas comenzaron exactamente así. Lo que parecía un puñado de cambio terminó convirtiéndose en una emocionante investigación numismática. La moneda Lincoln Delaware 2005 sin marca de SICA fue acuñada en Filadelfia, donde tradicionalmente los centavos no llevan letra de identificación. A simple vista parece una moneda totalmente normal. Sin embargo, la historia cambia por completo cuando aparecen ciertos errores de fabricación extremadamente raros. Son precisamente esos defectos los que convierten una moneda corriente en una pieza muy codiciada. Entre los errores más buscados destaca el doble acuñado, conocido como double die. Este fenómeno ocurre cuando el destino recibe una impresión ligeramente desalinida durante el proceso de fabricación. Como resultado, algunas letras, números o detalles del retrato de Abraham Lincoln muestran una duplicación visible. Cuanto más evidente y mejor conservado si este error, mayor será el interés de los especialistas.
Otro de tal que despierta enorme expectativa es el desplazamiento del destino. En algunas monedas, la imagen quedó ligeramente fuera de su posición correcta debido a una alimentación imperfecta durante el acuñado. Aunque muchas personas podrían pensar que se trata de un defecto sin importancia, para el mercado numismático representa una característica muy valiosa cuando se confirma su autenticidad. Ahora de tanto unos segundos y recuerda todas las monedas de un centavo que has recibido en supermercados, estaciones de servicio o máquinas expendedoras. ¿Las revisas alguna vez con atención? Probablemente no. Y justamente ahí aparece la oportunidad que tantos coleccionistas persiguen. También existen ejemplares con gritas de troquel. Estas pequeñas líneas metálicas se forman cuando el troquel comienza a desgastarse o fracturarse después de producir miles de monedas. Dependiendo de su tamaño, ubicación y rareza, estas gritas pueden aumentar considerablemente el atractivo de la pieza para los expertos. No menos importantes son los errores de acuñación descentrada. Cuando el disco metálico no entra correctamente en la prensa, parte del destino queda fuera del board. Los ejemplares con un porcentaje significativo de descentramiento y con la fecha completamente visible suelen atraer una enorme demanda entre los coleccionistas especializados. Aquí aparece una pregunta interesante. Si estas monedas son tan valiosas, ¿por qué siguen apareciendo en circulación? La respuesta es sorprendentemente sencilla. La inmensa mayoría de las personas jamás revisa cuidadosamente sus monedas. Para muchos solo representan un centavo más. Para un experto, pueden representar una oportunidad irrepetible. Durante los últimos años, el interés por las monedas modernas con errores ha crecido de manera impresionante. Plataformas de subastas, convenciones numismáticas y coleccionistas privados compiten constantemente por encontrar ejemplares auténticos en estados de conservación excepcionales. Esta creciente demanda ha impulsado los precios de ciertas monedas muy por encima de lo que cualquier persona imaginaría. Algunos informes del mercado numismático mencionan que ejemplares extraordinariamente raros, con errores únicos, autenticidad certificada y conservación casi perfecta, podrían llegar a alcanzar cifras cercanas a los $725,000 cuando coinciden todos los factores que buscan los grandes coleccionistas. Sin embargo, estos valores representan casos verdaderamente excepcionales y no corresponden a una moneda común de 2005. La autenticación profesional siempre resulta indispensable antes de atribuir un valor extraordinario. Y aquí liga otro momento para poner a prueba tu curiosidad. Cuando termine este video, abra ese cajón donde guardas las monedas, revisa tu cartera o ese viejo frasco olvidado en la cocina. Quizá nunca encuentres una pieza extraordinaria. Pero también existe la posibilidad de descubrir algo que miles de personas dejarán pasar durante años. La verdadera riqueza del coleccionismo no consiste únicamente en el dinero. También reside en el conocimiento, la paciencia y la capacidad de reconocer oportunidades donde los demás solo ven objetos cotidianos. Cada moneda cuenta una historia. Algunas narran el pasado de un país. Otras esconden errores que las convierten en auténticas leyendas para los coleccionistas. El mercado continúa evolucionando, y cada nueva subasta demuestra que las monedas raras siguen despertando un enorme interés entre inversionistas y apasionados de la numismática. Por eso, quienes aprenden hoy a identificar estos detalles pueden estar un paso adelante mañana. Si disfrutes descubrir los secretos de la Lincoln Penny de 2005 sin marca de seca, asegúrate de seguir acompañándonos, porque en el próximo video conocerás otra moneda estadounidense cuya historia, rareza y posibles errores de fabricación han dejado sin palabras incluso a los coleccionistas más experimentados. Esa próxima búsqueda podría revelar un tesoro aún más sorprendente.
YSI la moneda más valiosa que hayas tenido en tus manos no fuera de oro ni de plata, sino un simple centavo que alguien gastó para comprar un café. Cada día, millones de personas reciben monedas de un centavo como cambio y las dejan olvidadas en un frasco, en el portavasos del automóvil o incluso las tiran sin pensarlo dos veces. Mientras tanto, algunos coleccionistas revisan cuidadosamente cada moneda porque saben que, en casos muy especiales, una sola pieza puede cambiarlo todo. Hoy hablaremos del centavo Lincoln Delaware 2006 con marca de Sika D, una moneda que para la mayoría vale apenas un centavo, pero que, bajo circunstancias extraordinarias y con errors de acuñación extremadamente raros, ha despertado el interés de expertos capaces de pagar cifras impresionantes. La verdadera pregunta es esta: ¿eres de los que gastan las monedas sin mirar o de los que descubren tesoros ocultos antes que los demás? La Casa de la Moneda de Denver produjo millones de centavos Lincoln con la marca D durante el año 2006. A simple vista parecen idénticos, lo que hace que la inmensa mayoría pase completamente desapercibida. Sin embargo, en el mundo de la numismática no todas las monedas nacen iguales. En ocasiones muy excepcionales, pequeños errores ocurridos durante el proceso de fabricación convierten una moneda común en una auténtica rareza. Y es precisamente esa combinación de casualidad, escasez y demanda la que puede transformar un simple centavo en una pieza extraordinaria para los coleccionistas. Ahora quiero que hagas algo. Si tienes un frasco lleno de monedas, una alcancía o incluso unas cuantas monedas en tu bolsillo, míralas en cuanto termine este video. Puede sonar exagerado, pero muchos descubrimientos importantes comenzarán exactamente así. Alguien decidió revisar lo que todos los demás ignoraban. Entre los errores más buscados destacan las acuñaciones descentradas, donde parte del destino aparece desplazado dejando un borde vacío. También existen monedas con doble acuñación visible en letras o números, errores de troquel que producen grietas, líneas elevadas o acumulaciones de metal, así como ejemplares con golpes de troquel deteriorado que generan detalles inusuales. Otro aspecto muy observado es la presencia de superficies inusualmente bien conservadas y un brillo original perfecto, especialmente en monedas clasificadas en los grados más altos por empresas certificadoras. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Muchos de estos errores son tan escasos que prácticamente desaparecen del mercado durante años. Los coleccionistas suelen llamar las monedas fantasma porque casi nadie las encuentra y, cuando aparecen, cambian rápidamente de propietario. Esa escasez alimenta el misterio y aumenta el interés de quienes buscan completar colecciones de alto nivel. Piensa por un momento. ¿Cuántas monedas de un centavo has recibido en toda tu vida? Probablemente miles. Ahora imagina que una de ellas hubiera tenido un error excepcional y terminara olvidada entre las monedas del cajón de la cocina. Esa posibilidad es precisamente lo que mantiene viva la emoción de la búsqueda. El destino del centavo Lincoln representa mucho más que una simple moneda de circulación. Desde hace generaciones ha acompañado la vida diaria de millones de estadounidenses. Ha pasado por supermercados, estaciones de servicio, restaurantes, máquinas expendedoras y bancos. Cada una cuenta una historia distinta. Sin embargo, unas pocas esconden detalles microscópicos capaces de multiplicar su valor de forma espectacular cuando coinciden rareza, conservación impecable y un error auténtico. El mercado numismático se ha vuelto cada vez más competitivo. Hoy existen coleccionistas y inversionistas que siguen cada subasta importante esperando la aparición de ejemplares únicos. Cuando una moneda reúne características excepcionales y recibe una alta certificación de conservación, las ofertas pueden aumentar rápidamente.
La competencia entre compradores suele ser intensa porque saben que quizá pasan muchos años antes de volver a encontrar otro país similar. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que observaste un centavo con una lupa? La mayoría jamás lo hace. Y precisamente por eso siguen apareciendo descubrimientos sorprendentes. Mientras unos consideran las monedas simples objetos cotidianos, otros encuentran auténticos tesoros donde nadie más mira. En los casos más extraordinarios, algunos ejemplares excepcionales con errores muy poco comunes, combinados con una conservación sobresaliente y una fuerte demanda entre coleccionistas, han dado lugar a estimaciones que alcanzan cifras sorprendentes, llegando incluso a mencionar valores potenciales cercanos a los $726,000 en escenarios muy específicos del mercado. Alcanzar una cifra semejante requiere condiciones excepcionales, autenticidad comprobada y una competencia intensa entre compradores especializados, pero demuestra hasta dónde puede llegar el interés por una pieza verdaderamente única. El entusiasmo por estas monedas continúa creciendo porque cada año más personas descubren que el verdadero tesoro no siempre está enterrado bajo tierra. A veces aparece en el cambio del supermercado, en una vieja cartera herdada o en una caja olvidada durante décadas. Esa incertidumbre convierte la búsqueda en una aventura emocionante donde cualquier revisión puede traer una sorpresa inesperada. Así que, antes de gastar el próximo centavo Lincoln Delaware 2006 con marca de que lega tus manos, obsérvalo cuidadosamente. Examina la fecha, la marca de seca, los bordes, las letras y cualquier detalle fuera de lo común. Unos segundos de atención podrían marcar la diferencia entre gastar una moneda corriente o conservar una pieza que despierta el interés de importantes coleccionistas. Si disfrutas descubriendo historias como esta y quieres conocer las monedas más raras que aún podrían estar circulando silenciosamente por Estados Unidos, asegúrate de acompañarnos en el próximo episodio. La siguiente moneda que analizaremos es considerada por muchos expertos una de las joyas ocultas más sorprendentes de la era moderna, y existe la posibilidad de que una de ellas esté esperando, en este mismo instante, dentro de un puñado de monedas que alguien está a punto de gastar sin imaginar el tesoro que tiene entre las manos. Que harías site de gira que una simple moneda de un centavo de 2007 con la marca de seca de podría esconder un valor que cambiaría por completo la forma en que ves el dinero que llevas en el bolsillo. Mientras millones de personas reciben estas monedas como cambio y las gastan sin pensarlo dos veces, un pequeño grupo de coleccionistas sabe que algunas piezas extraordinarias pueden convertirse en auténticos tesoros. La diferencia entre quien la gasta y quien la conserva puede significar la pérdida de una oportunidad única. Y lo más sorprendente es que esa moneda podría estar ahora mismo en un frasco olvidado, en una alcancía o mezclada entre el cambio de tu automóvil. La mayoría de las monedas de un centavo de 2007 acuñadas en Denver tienen únicamente su valor facial. Sin embargo, existe un reducido número de ejemplares que presentan errores de acuñación extremadamente inusuales, convirtiéndose en piezas muy buscadas por especialistas y coleccionistas avanzados. Estas monedas no son famosas porque son antiguas, sino porque representan accidentes de fabricación que ocurrieron durante un breve instante dentro de la casa de la moneda. Y es precisamente esa combinación de escasez y demanda la que despierta tanta emoción dentro del mercado numismático. Antes de continuar, haz algo por curiosidad. Si tienes un recipiente lleno de monedas en casa, revisalo cuando termine este video. Nunca sabes cuándo una moneda aparentemente común puede sorprenderte. Después de todo, los mayores descubrimientos casi siempre aparecen en los lugares más inesperados.
La Lincoln Penny de 2007 con marca de fue producida en la Casa de la Moneda de Denver como parte de una larga tradición iniciada en 1909 para honrar al presidente Abraham Lincoln. Millions de ejemplares fueron acuñados ese año, pero entre esa enorme producción aparecieron algunas monedas con defectos que escaparon a los estrictos controles de calidad. Uno de los errores más comentados es el doble acuñado, conocido como double die. En estos ejemplares, determinadas letras, números o detalles del diseño muestran una duplicación visible que puede apreciarse con una buena lupa. Aunque muchas personas confunden el desgaste con este fenómeno, un auténtico doble acuñado posee características muy específicas que son cuidadosamente examinadas por expertos antes de ser certificadas. Otro error especialmente atractivo es el desenredo de acuñación. Cuando el disco metálico no queda perfectamente alineado durante el golpe de la prensa, parte del diseño aparece desplazado, dejando espacios en blanco muy llamativos. Cuanto mayor sea el desplazamiento sin perder la fecha ni la marca D, mayor suele ser el interés de los coleccionistas. También existen monedas con grietas de cuno, líneas elevadas producidas por pequeñas fracturas en los troqueles utilizados para fabricar las monedas. Algunas grietas creen patrones tan particulares que convierten cada pieza en prácticamente irrepetible. En ciertos casos también pueden encontrarse errores de troquel relinado, acuñaciones de biles o pequeñas anomalias en las letras y los detalles del retrato de Lincoln. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido un centavo como cambio y ni siquiera lo has mirado? Y es una pregunta sencilla, pero podría costarte mucho dinero si alguna vez dejas escapar una de estas piezas especiales. Lo que convierte determinadas monedas de 2007 en verdaderos fantasmas del mercado no es únicamente el error, sino la enorme dificultad para encontrarlas en estados de conservación excepcionales. Muchas circularon durante años antes de que alguien descubriera sus características especiales. Otras fueron donadas por el uso cotidiano, reduciendo considerablemente su atractivo para los compradores más exigentes. Los coleccionistas profesionales buscan ejemplares con brillo original, superficies limpias y detalles perfectamente conservados. Cuando una moneda además presenta un error legítimo y recibe una calificación muy alta por parte de empresas certificadoras reconocidas, su valor puede aumentar de manera extraordinaria frente a una moneda idéntica pero desgastada. Aquí viene la parte más emocionante. Algunas publicaciones en Internet y redes sociales afirman que determinados ejemplares excepcionales podrían alcanzar cifras cercanas a los $727,000 en circunstancias muy particulares. Sin embargo, esa cantidad representa escenarios extraordinarios asociados a errores extremadamente raros, una conservación sobresaliente y un fuerte interés competitivo entre compradores. La inmensa mayoría de las monedas de 2007 no vale esa cantidad, por lo que cualquier pieza debe ser examinada cuidadosamente antes de sacar conclusiones. Por eso nunca limpies una moneda que crees especial. Aunque parezca una buena idea dejarla brillante, la limpieza puede destruir parte de su valor para los coleccionistas. Una superficie original casi siempre resulta mucho más apreciada que una moneda pulida artificialmente. Y aquí liga otro momento para comprobar tu suerte. Cuando termine este video, revisa tus bolsillos, tu cartera y ese viejo frasco de monedas que lleva años acumulando polvo. Puede parecer una simple pérdida de tiempo, pero muchos descubrimientos importantes comenzarán exactamente así. El mercado numismático continúa evolucionando, y las monedas con errores certificados siguen despertando un enorme interés entre inversionistas y coleccionistas. A medida que los ejemplares mejor conservados desaparecen en colecciones privadas, encontrar uno nuevo se vuelve cada vez más difícil, aumentando el atractivo de las piezas realmente excepcionales.
La próxima vez que recibas un centavo de Lincoln con la marca D de 2007, no lo gastes de inmediato. Obsérvalo con atención, examina cada detalle y recuerda que las mayores historias del coleccionismo comenzaron con una moneda que parecía completamente normal. Si disfrutas descubriendo tesoros ocultos y quieres conocer las monedas estadounidenses que podrían sorprender al mercado en los próximos años, asegúrate de seguir acompañándonos. En el próximo episodio hablaremos de otra moneda tan escasa que incluso algunos coleccionistas experimentados han pasado toda una vida buscándola sin encontrar un solo ejemplar.